Okay, hello. Assalamualaikum dan selamat petang. Can you guys hear me? Because I'm not sure if the mic is on or not. But let me know dalam ruangan chat kalau semuanya okay. Alright, so Miss akan baca sekali lah. But let me check. Okay. Hai. Ada Elvin. Oh, ada Ashraf Aiman, Grass, Eldrin. Eldrin paling awal. Mantap Eldrin. Bagi tepukan untuk Eldrin. Bagus, bagus. Ada ASMR. Kan? Oh, rupanya dapat dengarkan tadi waktu Miss menaip tu. OMG. Nasib Miss nak cakap sorang-sorang kan tadi. Okay. Who else is here? Okay, ada Hadif. Hi Hadif. Ada Space BNNY. I'm not sure who is that, but hi. Okay, ada Mira. So, okay, that's good. Sounds super clear. Okay, jadi hari ini adalah hari yang sangat penting. Sebab apa? Ini first time actually Miss buat streaming. I do not know what has gotten into me, but I was like, okay, PSPM kamu tak lama lagi. Alright? And I believe everyone realised that our syllabus has been going on very quick. Macam action potential laju dia kan? Terutama for biology. Not sure untuk other subjects, tapi bio memang Miss push supaya kita boleh habiskan sebelum cuti raya. So, that's why Miss macam risau. Ada yang nampak okay, like they can catch up with my pace. But not everyone can do that. Kan? Okay. Okay. Sup, Miss? Hi, sup? Okay, Rini ada. Hi, Rini. Ada Afif. Hi. Notice me, Miss. Wait, siapa Chungus Watterson? You need to tell me your real name, okay? Okay, Tiha ada. Hi. Hari Khamis tercinta. I know, right? Esok hari Jumaat. And then Sabtu, Ahad. Lagi 1 minggu setengah sebelum cuti raya. Mungkin ada yang antara kamu balik hari Isnin. Adakah? Selasa mungkin ramai sebab ramai minta tanda tangan dekat Miss. Okay. Jadi sebelum kita belajar tentang topik chapter 10, siapa mau minta tanda tangan, jumpa esok. Okay, esok. Let's go. Okay, let's go. Hi. Oh, Winnie. Hi, Winnie. Okay. Jadi, chapter 10. This chapter is about coordination kan. Kita dah belajar chapter 10.1 nervous system, a very popular chapter. Semua orang macam suka tanya pasal otak. Okay, terutama kelas H11. They do ask me a lot about this sampai Miss macam terkedu sendiri. Okay, out of syllabus punya soalan, but I enjoy the question. Jadi kalau kamu mau mengutarakan balik soalan itu, boleh tulis di ruangan chat ya. Okay. 10.1, kalau kita tengok, yang Miss boldkan ini adalah yang penting. Contoh, C. Kita akan belajar explain generation of action potential along the membrane of axon. Itu C. And then F, pasal synapse. Lepas tu kamu kena bezakan di antara action potential along membrane of axon dengan synapse. Apa beza dia? Siapa yang tak tahu, bagi tahu di ruangan chat. Miss akan bagi tahu balik hari ini. But if you didn't ask me, Miss akan assume, okay, semua actually tahu sudah what is axon, what is synapse. I hope you guys know. But if you do not, let me know. Okay? Tak pernah saya balik awal demi Miss. Ya, iyalah tu Elvin. Okay. Balkis Harrison balik Jumaat, Miss. Harrison, mana Harrison? Suruh dia masuk live, Miss. Kan? Tak apa, Miss. Saya tak balik awal. Alhamdulillah. Hani balik lambat kan? Tak apa. Hani keki je kan? Okay. Jadi, this one, subtopic H ini kan? Yang kamu suka ni. Mechanism of cocaine action at synapse. Semua yang bold ini banyak markah dalam PSPM. That's why dalam kelas Miss ajar. Namun begitu, untuk learning outcome C1 and C2, Miss tidak sentuh. Why? Because it's C1, C2. It's the basic. The thing about it is, if you do not know the basic, it will be hard for you to understand the concept. Like C3, C4. Sebab kita kena ikut urutan kan? C1, C2, C3, C4. That's why for my class, you guys were asked to make a video. Every one of you make a video. Tiada yang terkecuali. Satu buat video, satu lagi tengok video.
Jadi dengan harapan lah, harapan Miss kamu tengok kamu faham. Tapi kalau tak faham, tanya sekarang. Okay? Bagi tahu message, Miss saya tak faham lah sebenarnya dendrit tu apa. Kita akan rungkai persoalan kamu itu hari ini. Okay? I just saying, kita nak buat lama pun sebab malam kan. Okay? Esok masih ada kelas. Miss pun ada kelas tomorrow. So, we are not going to do this until 12 a.m. How often I'm gonna do my live is depends on how free I am. Contoh hari ni Miss free, so Miss buat live lah. Let's say lagi nanti after cuti raya, Miss akan buat live lagi kerap to help you guys, to push you guys to prepare for your PSPM. Boleh? Okay. So let's say any one of your friends yang bukan daripada kelas kita mau tengok pun boleh juga. I don't see why not, because this is biology. Everyone learn the same syllabus. Okay. Hi, siapa ni? Right. I do not know who is right. Eldrin bilang cocaine. Okay. Let's build Hadis. C4 go kamu. Napalah kamu ni kan? Okay. Jadi this is what we learn for 10.1 ah. 10.1. So Miss akan skim. Kita tengok dulu overview chapter 10. This is what we learn in class. Tolong ingat, action potential adalah di mana membran of neuron di dalamnya menjadi lebih positif berbanding di luar. Macam mana mau ingat? Alamak, Miss selalu pening lah. Dalam positif ke dalam negatif? Remember, this is the graph that we learn. Okay, this is the graph. Graph ini meningkat, guys. So, bila meningkat, dia akan menjadi lebih positif. But then remember, say positif di mana? Di dalam axon. Kenapa tak boleh cakap neuron? Tengok dekat sini axon. Kita recall balik apa beza axon dengan neuron. Okay, this is our neuron, which is our nerve cell. Nerve cell kita, paling general kita panggil dia sebagai neuron. Nerve cell, neuron. Dalam otak kamu ada banyak neuron. Okay, ada kelas, Miss sempat bagi video, kamu nampakkan apa jadi. Bila kamu berfikir, neuron-neuron kamu bersambung. Kalau banyak tengok benda brain rot, tercabut lah punya neuron kan, makin lama makin hilang. Okay, so that is our neuron. This whole thing is neuron. Kalau kamu keluarkan jari kamu, nampakkan dekat sini. Okay, jari kamu ini adalah dendrit. Dendrit menerima impuls. Okay, dia terima impuls dari neuron sebelumnya. Jari ini dendrit menerima, receive impulse, dia terima message. Bila sudah terima, dia akan hantar impuls itu ke, ni kita punya tangan ni kan, kita panggil sebagai axon. So this is our axon. Dan message itu anak panah ke sini ya, dia akan hantar ke axon terminal. Harap kamu ingat dalam kelas Miss ada bilang, why axon terminal? It's like terminal ferry. Paling hujung kan? Nakkan nak letak terminal ferry di tengah-tengah pulau Labuan? Macam mana kau mau balik menumbuk? Okay, macam mana Elvin mau balik Sipitang? Tiket dia sudah habis kan Elvin untuk raya? Okay, so terminal kena hujung-hujung. For axon terminal, dia di hujung neuron. Is that clear? So for action potential, we are learning around here. Okay, dekat tengah-tengah ni. Dekat sinilah berlakunya action potential. Okay, boleh. Hi Balki, sama-sama. Let's go. Hi Timothy, thank you. Rajin kamu kan malam-malam ni. Okay, lupa tukar account. I think I know who is right. It's empty, right? It's empty. Riana, hi. Okay. Jadi, hopefully kamu dengar. Okay, boleh dengar secara pasif boleh untuk recall balik. Secara aktif pun boleh. Okay, Miss lagi suka kalau kamu ada soalan. Tapi Miss nak paksa lah. This one, look at our graph. Please remember the graph ya guys. This is our graph. Resting potential kita negative 70 millivolt. This is the unit, millivolt, negative 70 kan Elvin? Biasanya kamu terpening resting potential, okay, the resting state dengan threshold. Beza tu. Neuron, kita tengok balik neuron kita tadi Neuron ni macam kita manusia. Dia ada waktu dia rehat,
Dia penat, dia rehat. Ada waktu dia excited. Bila dia excited, maksudnya dia terima signal. Okay, dia terima impuls dari luar. So, bila mana dia berehat, tidak berbuat apa-apa, dia punya membrane potential adalah negative 70 MV. Okay, negative 70 MV. Tapi bila mana dia terima signal sedikit. Okay, kamu ingat ke tidak, bila terima signal, ion apa yang akan masuk? Macam dengar kan? Ion yang akan masuk ke dalam akson, I hope everyone remember, na in, ka out. Kan? Na in, ka out. Itu yang Miss ajar. Okay, na in, ka out. Bahagian sini, bila meningkat, macam mana boleh jadi lebih positif our membrane potential? Because of na in. Na plus masuk dalam. Dia diffuse into our axon. So, na in masuk. Okay, dia masuk sampai kita punya bare minimum. Our standard, our threshold which is negative 55. If your nota belum lagi tambah negative 55, please tambah. Sebab dekat sini tiada. If you look at the picture, cuma ada negative 50. Takut nanti kamu lupa what is our threshold level, which is our standard bare minimum. Okay, paling rendah kena sampai negatif 55. Barulah naik mencanak kita punya membrane potential. Bila naik mencanak, na-in masih masuk. Okay, masih banyak masuk. So, bila mana banyak Na plus diffuse into the axon, okay, apa yang akan jadi? Membrane potential inside the axon become more positive. Okay, nampak ni daripada negatif di sini, dia menjadi positif. Negatif 30. Generally negative, OMG, positive 30. Okay, positive 30 millivolt. So, this is our action potential. Macam Miss selalu cakap, bukan selama-lamanya kita di atas kan, kita kena turun bawah balik. So, na in, ka out. Na plus diffuse in, K plus out. K plus keluar. So, K plus keluar sebab channelnya buka. Channel. Please use voltage gated K plus channel. Okay, biasakan diri tulis keyword yang betul. Kalau untuk nombor 3, voltage gated Na plus channel. Untuk nombor 4, voltage gated K plus channel open. Okay, so cut out banyak-banyak keluar sampailah dia terlalu keluar kan. Terlampau lama pintu tu terbuka. That's why berlaku hyperpolarization untuk nombor 5. Okay, and then lama-kelamaan dia akan kembali ke resting state. So, ada 5 stage, tolong ingat. Yang pertama resting state, dia berehat. And then dia dapat signal. Kita panggil depolarization. Bila mana sudah sampai threshold, tolong ingat, threshold kita adalah negative 55 MV. Kita panggil dia sebagai rising phase of AP. AP itu adalah action potential. Okay, bila dia sudah naik, rising phase of AP, kena turun, falling phase of AP. Dan lama-lama makin turun pula, terlampau turun, lebih negatif berbanding resting state. Kita panggil sebagai hyperpolarization. Mau guna undershoot pun boleh. So, generation of action potential dalam pasir banyak juga keluar. So, do take note of it. Okay. Na in ka out. Okay, mantap. Timothy, mantap. Okay, Debra, hi. Thank you, support. Na in ka out. Yes, betul Yonggi. Na in ka out, na in. Apa ni? Macam-macam kan kamu ni? Pening lah, miss. Okay, so this is action potential generation. So, we go to here. Ini yang miss ajar tadi kan? Ini yang miss ajar. Kita belajar dekat dalam axon. So, axon adalah, kalau kita punya tangan dekat sini, axon. This is dendrit, paling hujung adalah axon terminal. Bila kita sudah belajar action potential generation, kita akan masuk bahagian ini. Synapse. Okay, we learn about this. Sepanjang laluan axon ada action potential. Tapi sampai axon terminal, impulsun tak dapat lalu. Dia tidak dapat pergi ke next neuron because ada gap. If you look at it, it's like this. Okay, it's like this. Ada gap. So, impulsun tak boleh melompat terus ke neuron seterusnya.
That's why kita belajar impulse. That's why kita belajar synapse. Impulse pula kan. Okay, synapse ini sebenarnya the narrow gap. Cara neuron berkomunikat menggunakan, tadi guna elektrik, sekarang kita guna chemical substance. So this is synapse. I hope you guys remember synapse. Okay, so kita turun bawah terus. Yang ini Miss cuma mau touch bahagian keyword. Boleh keyword. Tapi let's say ada any point that is too fast, let me know. I will repeat it for you. Jangan malu-malu Okay, pergi je type dekat situ. I will be more than happy to help you guys. Daripada kamu study sendiri kan. Baik Miss Bebel sini kamu dengar. Tak faham? Tanya. Boleh? Okay. Jadi untuk impulse transmission across synapse, this is our axon tadi kan. Sampailah axon terminal, dekat sini kita panggil pula sebagai synaptic knob. Nampak sini? Synaptic knob. Axon terminal pun boleh. Dia ada dua nama lah. Kenapa synaptic knob? Sebab macam tombol pintu dia punya rupa. Tak tahu macam mana tombol pintu punya rupa, pergi tengok sana. Kat pintu kamu punya bilik tu, ada tu tombol pintu. So, itu adalah synaptic knob. And, please, please, please. Macam lagu Sabrina Carpenter pula. Please, wajib sebut presynaptic neuron. Kenapa? Because neuron kita ada sebelum, pre, dan ada juga selepas, post. We all know in biology, to get A, the keyword must be there. Tiada keyword, tiada markah. That is why kamu kena cakap action potential arrive at the axon terminal of presynaptic neuron. Okay. So, bila mana action potential reach here, ingat, action potential ini adalah impulse. Dia adalah message. Dia hantar message di sini. Dia macam, alamak, okay. Kita sudah terima message. So, what happened? Next one. This will open. What is this? Look carefully. CA2 plus masuk kan? So, bila CA2 plus masuk, and then ada action potential arrive here, kita kena guna voltage gated CA2 plus channel. Okay? Voltage gated CA2 plus channel. What I realize kan, the trend of your answer, bila Miss tanya soalan dalam kelas, bila kamu jawab soalan Bionius, kamu suka cakap CA2 plus masuk. Which is true. CA2 plus masuk. Tapi macam mana sebelum CA2 plus masuk, what happened? Pintu terbuka. Always talk about the pintu. Pintu in this case is the channel. So, this channel is voltage gated CA2 plus channel. That's how you learn bio. Kamu faham dulu secara simple. Okay, kamu tahu, okay, ni pintu. Apa nama pintu ni? Oh, CA2 plus channel. Macam ada yang missing lagi. Sebab ada action potential arrive here. So, it's voltage gated CA2 plus channel. Boleh? Okay. So, bila mana voltage gated CA2 plus channel open, barulah cerita CA2 plus masuk. Ini lagi satu masalah dunia ni. Kamu suka guna perkataan masuk, tapi kena guna perkataan diffuse. That is the keyword. So, you can use diffuse or influx. Personally, I ajar diffuse sebab semua benda boleh diffuse. Okay? Diffusion of water. So, bila kamu guna diffuse tu, untuk topik lain pun kamu boleh guna keyword yang sama. Bila CA2 plus masuk, kita tengok point yang ketiga. CA2 plus masuk, dia akan trigger kita punya puzzle. This is our puzzle. Puzzle ini kita panggil sebagai, what do we call it? Synaptic vesicle. Synaptic vesicle ini dia akan mendekati membran yang kita panggil sebagai presynaptic membran. Okay, bila dia mendekati, you have to say fuse, berlaku perlekatan. So, bila dia fuse dekat sini, terkeluarlah segala isi dalam puzzle kamu ni kan. So, isi dalam puzzle ini kita panggil sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter.
So now, instead of we spread the impulse kan to the next neuron, kita nak boleh buat benda tu. So what do? We use chemical messenger. So the chemical messenger adalah neurotransmitter. Okay. Macam tombol betul. Betul, release neurotransmitter. Yes, that is true, Balkis. Kita release neurotransmitter. Bagus. So, bila release neurotransmitter, dalam bio kena tanya, kita release ke mana? Ke jurang ini. Betul. Jurang ini kita panggil sebagai synaptic cleft. Okay. So, neurotransmitter is released to the synaptic cleft. Apa yang dikeluarkan ke mana? Menggunakan apa? By exocytosis. Is that clear? Okay, ini semua boleh tengok dekat bio notes, muka surat 12, point yang ketiga. So, bila kamu buat tengok gambar ni kan, better kamu tulis nombor dia. Contoh, action potential arrive. So, this part tulis nombor 1. Shall we do it together? I think we should. Let's do it. Okay. Macam dah dapat je ni guys. Macam error je ni. Oh, I think I know why. Wait I cannot. Or can I? Nah. Macam tak dapat je ni. Yalah. Oh, dapat. Dapat. Syukur. Okay. So, Miss akan letak nombor 1 di sini. Okay. Bila mana kamu letak nombor 1 di gambar rajah kamu, kamu akan tahu, oh, ini action potential arrive here. And then, nombor 2, opening of voltage gated CA2 plus channel. So, this is our CA2 plus ya. Okay, voltage gated CA2 plus channel. So, you put number 2 over there. Letak di bawah ni. Okay, nombor 2. Nombor 3 pula apa jadi? CA2 plus masuk. Okay, so ini 2 dan 3 lah kiranya. If you realize here kan, CA2 plus nak nampak pula masuk. So, what you guys can do? Take another pen. Jangan guna warna merah sebab neurotransmitter kamu warna merah. Guna warna biru. Okay, and then buat bulat-bulat-bulat. Bagi masuk tu CA2+. Baru kita nampak kan? Mari kita buat sama-sama. So, I don't want red. Blue. So, let's do... Oh, besar nah. Ini kalau nak nampak lagi, tak tahulah kan? So, CA2+ dari sini, dia akan diffuse into the presynaptic membrane. Tadi dengan H12, Miss sudah bilang kena guna presynaptic membrane. Jangan cakap neuron sahaja. Because bila berlakunya fusion, we are talking about membrane. Dia masuk dalam lapisan tu kan. So that's why presynaptic membrane. Let me read the message first. Eldrin, Miss, dia neurotransmitter. Apa ni? Neuron transmitter. That's a good question. So, it is a neurotransmitter, ya, Eldrin? Neurotransmitter. Even though we know it is a neuron, but neurotransmitter, not neuron, neurotransmitter. Boleh, Eldrin? Next question from Balkis. Miss, kalau kita cakap action potential arrive to the presynaptic membrane, instead tulis arrive at axon terminal of presynaptic neuron, salahkah? Wow, soalan dia very, very technical, loving it. I would say, Miss selalunya lah, Miss ajar, Miss guna kaedah selamat tau. In a way, kalau Miss rasa benda tu salah, and I believe inilah answer scheme dah, Miss akan kuatkan yang itu, fahaman itu. From what I understand, we have to talk about the whole thing. Okay, Balkis? So, bila kita cakap action potential arrive here kan, we are talking about dia tiba di keseluruhan struktur ini. The whole struktur. But, if we say membrane, kita cakap macam di luar tu je dia terima. You know kan, membrane is lapisan luar. So, let's say ni botol Miss warna pink sangat comel. Bila dekat luar ni adalah membrane.
Tapi dekat dalam bukan membran. Lapisan ni. Membran. So, if you use membran instead of presynaptic neuron or synaptic knob, I would say it's wrong. But then, when you want to talk about diffusion of C2+, diffusion of Na+, then you can use membran. Kita memang kena guna membran untuk yang itu. Boleh, Balkis? Okay, good question. I really like it. Hanif. Yes. Hi, sir. Malu lah ada sir pula join kan. Miss, apa beza ligand gated ion channel dengan voltage gated ion channel? Oh, soalan dia susah betul ni kan? Okay. So, I like that question. Thank you, sir. So, voltage gated Ca2+ channel. Voltage kena ada electric. Even though dalam fizik kamu belajar electric and voltage is different thing, I teach bio kan. So, Miss akan kasih samalah benda tu. Bila mana ada electric, which is our impulse. Sebab impulse kita elektrik bahkan. Kita akan guna voltage gated. So, this one, voltage gated Ca2+ channel. Tadi, action potential generation over here. Adakah kita guna ligand gated, guys? Tidak. Kita guna voltage gated. So, all of this here, voltage gated. Dalam axon semua voltage gated. Tak percaya, kita tengok sini. Okay, so ini voltage gated. Depolarization pun sama, voltage gated. Rising phase pun sama, lagilah sama, voltage gated. Falling phase pun voltage gated. And undershoot pun voltage gated. Is there ligand gated sini? Tiada. So, voltage gated, the way senang ingat adalah bila mana ada action potential, ada impulse. Boleh? Tapi, bila mana impuls tu tak dapat pun, okay, dia tak dapat lalu pun, kita punya jurang, contoh jurang ini, okay, ada jurang di sini, we cannot see it that clear, right, using this diagram. So, I'm going to use this diagram. This one, we can see clearly ada jurang. So, dekat sini electric ataupun impuls tak dapat lalu. That's why kita minta tolong bahan kimia, kita panggil sebagai neurotransmitter. So, when we rely on neurotransmitter, kita akan guna ligand-gated ion channel. Please ya guys, guna ligand-gated ion channel. Nak mau terlupa ion, nak mau terlupa channel, nak mau terlupa ligand-gated. Kena ada 4-4 itu baru dapat markah. Is that clear? Okay. So, kita sambung balik ya untuk kita punya synapse. So, this one, neurotransmitter. Ini, some of you might confuse it. Bila Miss tanya secara verbal, you be like, okay, neurotransmitter masuk pula dalam postsynaptic. Ya ampun. Didn't happen that way. Okay. So, neurotransmitter, nampak ni? Ini adalah neurotransmitter yang Miss highlight ini warna hijau. Neurotransmitter nak masuk guys, benda lain yang masuk. So, neurotransmitter, dia cuma bind to this channel. Yang Miss cakap tadi, voltage gated ke ligand gated? Ada jawapan? Ada jawapan? Is it voltage gated? Is it ligand gated? Jawapannya adalah ligand gated ion channel. Okay? Ligand gated ion channel sebab impuls tak dapat pun lalu di sini. So, bila dia bind to ligand gated ion channel, ligand gated ion channel ini akan terbuka. Macam Miss cakap tadi, sebelum kita bilang molekul tu masuk, kena cakap pintu dulu terbuka. So, ligand gated ion channel open. Bila open, siapa yang masuk guys? Nain ke kain? Nain. Okay, Miss ajar nain ke out. So, nain Na+ masuk. Cara faham boleh cakap Na+ masuk. Tapi dalam exam, please use Na+ diffuse into the... Dia masuk mana ni? Postsynaptic membrane. Is that clear? Okay. Before I forget, tadi Miss bilang neurotransmitter bind to the ligand gated ion channel kan? Over here, let's kasih warna area sini, tempat perlekatan. Yang ini Miss baru ajar H02, tapi konteksnya tadi adalah konteks sliding filament theory lah. Same konteks, it's bio kan. Ya Allah, besar. Wait let me change the ketebalan. So for this one, tempat perlekatan neurotransmitter ini adalah receptor. Okay, receptor.
So, kena cakap neurotransmitter bind to the receptor on ligand-gated ion channel. Dan baru cerita nain. Okay. So, this one semua boleh tengok dekat bio notes. Point 5. We are talking about point 5 sekarang. Binding of neurotransmitter to the receptor kan. Okay. Causes the ligand-gated ion channel to open on postsynaptic membrane. Wajib sebut, di mana kamu jumpa ligand-gated ion channel tu? Di postsynaptic membrane. Okay, bila open pintu kita, baru nain. Na plus diffuse into the postsynaptic neuron. Bila mana diffuse, kita sudah belajar tadi kan? Bila nain, berlakunya depolarization. Okay, depolarization. Again, di mana berlaku depolarization? Dekat postsynaptic membrane. Okay. Nain, betul nain. Neurotransmitter bind at specific receptor. Loving it, Balkis, betul. Shu, yes, nain. What else here? Aldrin, postsynaptic membrane, betul. Yes, Shu, exactly. Lutfil, satu neurotransmitter tu cukup untuk berapa mol Na plus je? Maaf Lutfil, soalan tu terlalu kimia lah untuk saya. Mungkin kita kena jemput pensyarah kimia untuk tolong bahagian ni kan. Itu tak dapatlah kita belajar. Okay, dalam bio kita tak belajar calculation, unfortunately. But let's say you guys are interested kan, then you can take this bidang. Okay, bidang-bidang ini. So, boleh kita proceed? Dan ini adalah synapse. Okay. Any question? Maybe ada yang kamu masih blur the keyword, the process. Tiada, Ihsan, mantap. Thank you Ihsan. Hai. Alamak, orang function lah datang. Malu lah macam ni. Hanim, hai Hanim. Comel lah. Thank you support. First time buat kan. Tiba-tiba dalam Ramadan ini datanglah kita punya, apa orang bilang? Kita punya hidayah untuk bantu batch ni. Okay, so semoga semua student yang hadir ni dapat menerima ilmu Miss bagi. Dan kalau keluar waktu exam, Alhamdulillah. Okay. So ini chapter 10, Synapse. Kita scroll lagi ke bawah. This one. For my class, my notes ada dia menggilak sikit tau. In case kamu terlupa, ejaan ada tersalah di sini. Pon yang terakhir dan kedua terakhir ni pun terbalik. So, pastikan kamu betulkannya. Nanti kamu hafal tersalah hafal. Lepas tu marah Miss. Miss nota Miss begini. Begitu. Okay. So, this one ada terbalik. Okay. So, bila kita sudah belajar tentang synapse, ni favorite kamu ni. Mechanism of cocaine. Okay, cocaine. Darah pula, dadah yang kita belajar untuk silibus kita. Okay. Kita recall balik. Why do people take drugs? Specifically cocaine. Because when you take cocaine, you feel happy. How do you feel happy? Because it actually stimulates this one part of your brain which we call as limbic system. Limbic system ini adalah pleasure pathway. Maksudnya kamu rasa happy. Macam Miss selalu bagi contoh dalam kelas, biasanya kamu akan rasa kamu belajar kan, belajar bio, kena paksa Miss belajar bio, kena denda, mau nangis-nangis belajar bio. Kena pilih pula nama hantar bioniers esoknya. Lepas tu nak tidur malam buat kan? Ataupun dengar cerita dari kelas lain. Oh, Miss Hanis halau lah 10 orang. Terus baru buat kan? Geram pula. So, bila let's say kamu buat, turns out nama kamu yang kena panggil. Miss check. And then Miss bagi balik. Miss bilang, okay, good job. Believe me or not, you actually feel relief. You feel happy. That is the reward system. Itu short term buat bioniers. The long term is, kamu usaha dapat 4 flat. Kamu akan rasa happy. Lepas kamu rasa happy tu, contoh kamu cek result kamu SEM 1 jam 10 pagi gitu kan. Okay, 10 pagi kamu cek. Kamu rasa happy. After that, siapa yang terlalu happy, kamu nak mau belajar. For some reason, you feel like,
Kamu happy sangat. Like you don't want to do anything but you just want to celebrate. Itu yang happy. Siapa yang tidak happy sebab result tidak menepati expectation kamu, kamu pula rasa sedih. Itu lain pula, kita nak cerita pasal sedih. Because now we're gonna talk about pleasure pathway. So what you are feeling is withdrawal, tau. Because there are way too many dopamine flooding in your brain. So now you're not motivated to do anything. Padahal result itu SEM 1. Kamu sekarang di SEM 2. But have you ever thought about it waktu tu, on that day? Tidak, kamu akan rasa happy like, yes, finally 4.0, nak sia-sia aku belajar. So that is withdrawal. Itu baru happy sebab dapat 4.0. Tapi kalau happy koken ni lain macam sikit. Happy koken lain macam sikit. So kita zoom in bahagian sini. Sebelum tu kita baca dulu ruangan chat kita. Debra, Amin, thanks Miss atas ilmu tambahan. Thank you juga. Eldrin, Amber Eldrin. Hanim, favorite chapter ku ni Miss. Koken ke atas favorite chapter 10? We are not sure but it is what it is. So kita zoom in bahagian sini ya. When we do something that makes us happy. Let's say when we eat something, you eat chocolate, you feel happy. When you eat cookies, you feel happy. So that is, when you eat something, it actually activates your limbic pathway, the reward pathway, to make you happy. So that you keep eating it. And then maybe next week, kamu makan ni, alah, rindulah famous, tapi tiada di Labuan, kurang asam. So tiada, terfikir. Balik Sabah, turun airport KKIA, ada famous okay beli. Okay, happy. So that is dopamine lah kan. Itu food. Food, dopamine yang keluar sedikit. Ada dopamine tapi sedikit. But when it comes to cocaine guys, OMG, the dopamine is a lot. Lebih banyak dopamine, lebih tinggi withdrawalnya. Withdrawal is the feeling like you don't want to do anything. Okay, dapat 4 flat pun kau sudah nak mau buat apa-apa seharian tu, terlampau happy. But when it comes to cocaine, kau akan happy, you don't do anything, you just feel happy. But actually you did not earn that happiness. You get it? If you get 4 flat, you earn it because you study. If you get happy because of the drug, you do not earn it because you are cheating by taking drugs. So what's actually happened? Cocaine ini akan memenuhi ruangan synaptic cleft kamu. Okay. Cocaine pula. Mesti apa tadi? My bad. Neurotransmitter ini akan memenuhi kamu punya synaptic cleft. Tapi untuk cocaine kamu kena ingat, kena guna dopamin. Dopamin. Kamu cakap neurotransmitter, it's not specific. You have to use dopamin. Dopamin, happy. Cocaine buat apa pula? Cocaine dia pergi stop pula dekat dopamine transporter kamu. What is the function of dopamine transporter? To reuptake. Maksud reuptake adalah hantar balik dopamin ke neuron sebelumnya. Kenapa? Supaya kamu punya dopamin lebih banyak di sini. So dia bind to your receptor, dekat dopamine receptor, so that you feel continuously happy. Happy. Memanjang happy-nya. So, bila mana memanjang happy-nya, kita tengok di bawah, depolarization occurs continuously. Okay, dia hantar message, happy. Action potential, okay, hantar. So, bila mana action potential keep continuing this, you feel a huge feeling of pleasure. We call it euphoria. You can use euphoria in your exam. It's actually a word. Bukan lagu BTS je. Euphoria. Memang keyword untuk very, very happy. Okay, bila mana kamu happy, heartbeat kamu pun akan meningkat. Blood pressure pun akan meningkat. Isn't that a good thing? Then, why should not we take cocaine? It makes us happy. Why don't we cheat off by taking cocaine? Because you need to remember, our body is smart. It is very smart indeed. If it's way too many, our body will try to counter it to make it less. Let's say kamu happy kan, body kita macam terlampau happy lah si Eldrin ni. Tak kasih kurang happy dulu lah.
So you know what happened? Over here, we go back to our diagram here. Dia tahu Aldrin terlampau happy, dia ambil kokain contoh. Okay, contoh Aldrin. Okay, dia terlampau happy. So dia bilang, okay, we need to make this guy less happy. Because it's too much already. Cannot ni, cannot. So dia pergi bagi kurang kau punya dopamine receptor. Okay, dia bagi kurang dopamine receptor. Kurang dopamine receptor, kuranglah berlaku depolarization. So the next time you do not take cocaine, you feel empty. Kau macam susahnya merasa happy. So you know what we do? We take cocaine again. But then you do not feel that happy anymore. So what do? You increase the dose of cocaine. Okay, you increase so that you feel happy again. Increase, happy. Okay, stop. And kau macam, I feel empty. And then our body learn now, it's habit formation. You take cocaine, you feel happy. Our brain register that, okay, the way I'm gonna be happy if I take cocaine. So you take again the same amount of cocaine. You take, rasa belum lagi, euphoria tu dah sampai lagi. You increase the dosage. Okay, better. Tapi apa jadi? Dopamine receptor makin kurang. Makin kurang. Itulah menyebabkan ketagihan. Okay, ketagihan ini disebabkan kau punya pleasure center tu tak boleh function sudah tanpa dadah. That is why, again, kamu masih umur yang muda, belum lagi terdedah dengan dunia luar, jangan ambil dadah. Okay? Sebab once you start it, it is so hard to stop taking it. That's the thing. Kau akan mungkin, okay, try je lah. Sikit je. Once you try it, it is hard to stop it. Okay? Not from experience. That's what I learned. Okay? So that is for co-connection. Any question that I can cater? Oh, banyak pula soalan. Okay, wait. Sure. Tak apa-apa, Miss Mara, itu cinta but betul lah kan? Okay, kalau dengar cakap, Alhamdulillah. IT3055. Miss, alkohol pun stimulate happy hormone tu sama macam drugs kah? And why some ubat tak bikin happy langsung? Wow. Lovely question. So, alkohol pun sama. Tapi, okay, ini out of syllabus lah. Because of I3055 tanya kan. Alkohol, dia akan block satu sistem dalam otak kita yang menyebabkan kita overthink. So when you take alcohol, you will feel calmer. Okay. Mana ada orang ambil alkohol dia tiba-tiba meloncat-loncat menggila? Tidak. Ambil alkohol dia macam okay. Gitu. Not from experience. I learned. So, alcohol, when you take it, dia bukan pasal happy hormone. Nope. It's about dia block something that makes you think excessively. Perhaps overthink. That's why people who have life problem kan, dia akan turn to alcohol just to shut off all the noise around him or her. Sebab dia nak mau fikir sudah mungkin masalah kewangan, masalah kerja, masalah keluarga. Dia tidak dapat pun untuk menyelesaikannya. So what happened? Dia ambil alkohol supaya dia boleh tenang. Okay. So dari sudut soalan itu, alkohol bukan untuk happy tapi menenangkan. Alright. Why some ubat tak bikin happy langsung? It's a good question but it's a very general because ubat ada mekanismenya sendiri. Dia ada mechanism of action dia sendiri. If you are interested, tiba kan, sebab sekarang ni musim UPU, bolehlah masuk pharmacology, boleh ambil farmasi. It's a very interesting one. When you take farmasi, dia sudah gabung bio and kimia. But mostly kimia. If you are interested, you can take it. But we cannot assume all meds can make us happy. Nanti dia akan jadi susah, kan? Jadi setiap ubat tu dia akan target beberapa mekanisme dalam badan kita. Contoh paracetamol, dia akan target pain receptor so that we feel less pain. It's not like we are taking it
supaya kita sembuh, tidak. Just so that you feel less pain. That's the thing about mechanism. Okay, boleh? Harap membantu jawapan Miss. Next question. Putri Nur Syuhada 5912. How about alcohol, Miss? Because most of people said orang feel happy bila taking alcohol. Okay. Miss sudah jawab tadi kan? So, kegembiraan itu datang kerana ada ketenangan. Ketenangan sebab dia sudah tidak overthink. That's why dia rasa tenang. It's not like happy. It's a very, dia macam overlap kan? Happy dan tenang. Happy is lagi positive emotion. Kalau ketenangan, like very neutral, tenang. Tidak sedih, tidak happy sangat. Okay. Next question. Nur Balkis, neurotransmitter yang dapat di-reuptake tu, dia akan jadi synaptic vesicle semula di dalam presynaptic neuron? Wow. That's a very good question. So, tadi Balkis tanya, okay, bila mana neurotransmitter ini reuptake, maksudnya kita masukkan kembali ke dalam kita punya presynaptic neuron, adakah masuk dalam synaptic vesicle? Jawapannya yes, kita akan recycle. Okay, 3R. Reduce, reuse, recycle. Endaklah. So, kita recycle je dekat sini, okay? Kita akan guna balik, masukkan ke dalam synaptic vesicle. Sampailah neurotransmitter tu dia sudah macam mau rosak-rosak, sudah worn out kan? So, bila worn out, barulah kita akan remove it. Kita akan degrade it. Speaking of degradation, kita buka balik muka surat 12. Okay, kalau kamu tengok di sini, ada dua cara untuk kita remove the neurotransmitter. The first one, we reuptake the neurotransmitter back to the synaptic knob. Okay, kita lepaskan, kita masuk balik. Okay, masuk balik, recycle. Kedua, bila mana dia terlalu worn out, kita akan degrade it. This one, please remember, acetylcholine akan degraded by acetylcholine esterase. Norepinephrine, dia akan degraded by monoamine oxidase. Itu sahaja dalam silibus kamu lah. Okay. Eldrin, Miss, kokain tu function awal sebelum jadi addicting apa, Miss? Function awal sebelum jadi addicting? Baru je cerita tadi, Eldrin. So, kokain, dia akan buat kamu happy. Bila kamu happy, it's becoming a habit formation. So, you will always turn to cocaine. So, let's talk about something yang lagi senang. We talk about social media. So, you will always turn to social media because it makes you happy. Something, sama juga dopamin. You scroll. Oh, lawak lah video ni. Ketawa, dopamin. Scroll. TikTok ni lawak, relatable, share dekat kawan. Kawan pun ketawa, okay, dopamin. You feel rewarded. Okay? Ayat 3055. How about people yang extrovert, Miss, yang happy memancang untuk dikenal dengan orang punya receptor kah? That's a good question. I would say when it comes to extrovertness and also happy, it's not overlap lah. Sebab extrovert is more about your personality. Like the way you get your energy is by socializing to people, so you get your dopamine. So perhaps people that is introverted, they do not get the same feeling of happiness when they talk to other people because they feel scared. So when you're scared of talking to people, you do not feel rewarded by it. But let's say orang introvert kan, dia cakap and then someone puji dia. Maybe oh, I like your voice. Oh, I like the way you speak. It's very clear. You feel happy. You feel rewarded. So you are more likely to talk to other people. But if you are so used to people maybe talking bad in front of you, maybe they'll be like, I stop talking lah, blah blah blah, and then you feel sensitive, then you are not rewarded by it, so you do not want to talk. But I would say dia ada overlap, tapi dia bukan benda yang sama. Introvertness, extrovertness dengan happiness. Okay. Not from experience, Sas. It is not from experience. Thank you. Muhammad Azharin Mustafa. Miss, kalau makan roti melantah kan tambah dopamin ka? Nampak soalan-soalan dia macam soalan Eltrin. If you like roti planta,
then dia akan tambah dopamine. But if you do not like it, I doubt it will add your dopamine. Okay? Saya tahu siapa yang ada experience tu. You're talking about yourself, right? Self-reporting. Bila stress makan ice cream je. Betul-betul setuju? Allahu Akbar. Pasal ice cream lah kamu di sini. Okay, Miss nak minat ice cream. Kamu minat apa kalau nak minat ice cream? Ice cream what is that? Jadi kan Miss, how about feeling butterfly time di lamun cinta? Okay, when it comes to di lamun cinta, dia ada lagi satu hormon lah. Okay, when we talk about hormon kan guys, just saying, it's not all about satu hormon ni je buat kita happy. Tidak. Dalam body kita ni ada banyak bahan kimia yang bercampur aduk. Okay, dia akan melawan. Kalau happy hormon banyak, kamu happy lah. Kalau kamu punya stress hormon tinggi, cortisol, macam sekarang trend kat TikTok tu kan, cortisol. Macam mana lagu dia tu? Tak tahu. Tapi Miss nampak ada satu student Miss menari-nari. Okay, awas. Nanti kita play di sini kan. Okay. So, cortisol stress level. If you feel very stressed, then perhaps your cortisol melawan kamu punya happy hormone and hormon-hormon lain. Okay. Jadi, when we talk about feeling butterfly, bila di lamun cinta, that is oxytocin. Oxytocin? Macam pernah dengar? Itu adalah hormon yang dikeluarkan sewaktu perempuan melahirkan anak. Okay, kita sudah belajar SAM 1 chapter 9. So, it's the same hormone, but this one is for love. Okay, for love. So, when you love someone, oxytocin akan tinggi. Kalau dia puji kamu, oh cantiklah kau hari ni, gitu. Dopamin pun meningkat. Serotonin pun, iaitu happy hormone juga, serotonin kawan dengan dopamin, pun akan meningkat. Okay? Elvin ke Eldrin tu Miss? Jangan saya please. Elvin, kau nak banyak tanya soalan pula kan? Tanya sekarang. Tunggu. Ada orang offer Maggie 37 dulu takut. Elvin tu saya baik. Yalah tu Ish, nak malayan lah pelik-pelik ni. Alif, hi cortisol. Hi Alif, sempat juga kau masukkan. Okay, alright. So any more question about dopamine, cinta, tidak kan? Okay. Kamu ni benda-benda ekstra memang suka tanya kan? But yeah, why not? Benda yang berkaitan biologi kan? Okay. So this is cocaine dan C3, C4. This one Miss nak mau cover lah sebab C2 kan. So ini pun Miss sudah cover di kelas untuk semua 3 classes that I'm teaching. So bila terlalu banyak dopamin, okay, terlampau banyak dopamin pula, orang ni akan overthink. They'll be like, oh my god, is he looking at me? Why is he looking at me? Dia mau cederakan saya kah? And then dia dengar bunyi yang orang lain tak dengar. Okay, hallucination. Distorted perception of reality. So what happened? Too many dopamine, too many message. Too many message, terus jadi hallucination. Benda yang tiada diadakan. Okay, benda yang tiada diadakan because the neuron is too sensitive, overexcited. So that is why pesakit yang ada schizophrenia, ada simptom-simptom hallucination. So, siapa yang ada simptom ini tolong ya jumpa doktor. Okay. Because when it comes to this, you cannot cure schizophrenia. But we can treat the symptom. Boleh? Next pula, bila terlalu sikit dopamin, boleh berlaku pula Parkinson disease. Biasanya untuk orang-orang tua, okay? Atau nenek kita, maybe parents sudah meningkat tua. So, usually ada Parkinson's disease because we learn in chapter 9 already kan guys. Kita dah belajar childhood phase and then adult phase, aging phase which is starting 31. Siapalah tu sudah sampai umur 31 tahun kan? Not me, but maybe some of the watchers here, the viewers. So siapa sudah sampai umur 31 tahun, dia punya sel akan start degenerate. When we talk about degenerate, mati kan? Okay, that's why lama-lama kan kita tengok umur 31 sudah start sakit pinggang, sudah start sakit belakang because of the cell are slowly degenerating. That's why you have to take care of our body starting from now.
Jangan cakap cut sugar je tapi nak buat. Kan? Cakap untuk diri sendiri. Okay? Right. Now saya tahu. Yes. Saya rasa ada rasa, apa ni? Saya ada rasa di mana separuh kehadiran di sini bukan dari kelas, Miss. Really? Cuba bagi tahu dulu siapa? Putri. Okay, nanti if someone says kenapa salting oxytocin saya tinggi mah. Wait, salting ni bukannya salting is bukan, it's like bitter kah? Bukan? Let me know. I'm a Gen Z but ya, macam fake Gen Z je Miss kadang-kadang lah. Debra, Miss boleh multitasking, mula-mula jadi lecturer, lepas tu personal therapist, lepas tu pakar otak. Mantap Miss, thank you. Kan, macam boleh sudah ni kita sambung master dalam neuroscience. Sebab ada satu kelas tu tanya Miss semua pasal otak. Ketakutan lah Miss mau jawab. Ilmu di dada nak tinggi sangat pasal tu. Kalau dengar suara gaib sebab tu juga kah? Yes, betul. Saya nak mau tanya soalan buat kali ini, nanti kortisol Miss bencana. Tanya je lah, daripada nanti di kelas Miss tanya, kalau tak dapat jawab ada lagi bencana. Tanya sekarang. Okay. Kasar Miss dimension umur. Kita sama umur kan? Kan? Okay. OMG 9 tahun mau masuk generasi warga emas sudah tu Miss. Melampau kawasyo. Belum lagi Miss, 2 tahun lagi. Ya kah? Bukan saya 31 tahun kah? H12 hadir Miss, let's go H12. Okay. OMG Nor macam feeling oh ya kah? Salting is rasa butterfly. Why is it weird? Kenapa rasa butterfly masin? Bukan dia benda yang manis kah? Kan? Baru tahun kedua Gen Z okay lagi tu. Ya iyalah tu. Salting tu bukan kain yang kat meja kah? Kamu ni mengarut. Okay. H12 hadir. Siapa ni? Ya Allah. H12. I think that is Ayu Alif Hakimi. Let me know. Okay. Jadi kita tengok di bawah. Ini. Miss akan end live jam 10.45 atau 10.30. Okay. 10.30 or 10.45. So far, thank you for staying with me. Because I really appreciate it. Kamu sangat engaged tonight. Thank you. Miss tahu kamu busy. That's why Miss nak paksa pun kamu untuk stay active in my live stream. If you really want to know, then you can type. But if you just want to listen because you are very tired, too many things to do this week, it's fine. I really appreciate that you are here. Thank you. Okay? Jadi, kepada yang masih ada semangat wajah, mari kita belajar. Yang lain boleh dengar sambil mata tertutup, tertidur pun tak apalah. Lalabai suara Miss OMJ. Okay. 10.2 Muscle contraction. So this one is a very heavy chapter, but we managed to finish it. Congratulations everyone. Okay, so this subtopic is quite complex. Why is that? There are simply way too many keywords, too many things happening. It's dynamic, pergerakan. That's why Miss bagi video, Miss bagi something yang apa tu? Siapa ingat apa ni? Kan, 3 kelas kita buat macam ni. So, what is this? Jari, macam ni. So, this is actin. Kan, actin akan slide towards the center of sarcomere. So, ini contraction of muscle. Okay. Kejap lagi kita cover sikit lah. Right? Alamak, baru 2 suku petang Miss masih puasa. I know already who is that Cunggu Weterson. Okay guys, saja bagi tahu. Ya, betul ada kawan Miss dekat sini. Mereka sangat supportive. Thank you kawan-kawan yang sudi masuk. Okay, kalau kamu nampak soalan pelik-pelik tu dorang-dorang lah tu. Ada seorang tu dekat UK. So nanti siapa yang mau kerja di UK, Miss boleh korek dari dia lah. Apa rahsia dia boleh stay dekat UK lama sangat kan? Tak balik-balik. Bila lagi part 2 Miss? Part 2 insya-Allah soon enough. Ada demand kita buat. Let's go. Okay. 10 orang masuk pun kita kasih jadi kan. Okay. We are listening from far away. I wonder how far it is. Soalan bocor ada tak Miss? Untuk apa? Mau apa? LOL? Mau LOL?
sliding filament theory. Yes, sliding filament theory. Saya join live stream ni sambil tanda paper student. Makin turun cortisol level saya. Oh, thank you. Tanda paper? Mau tanda paper apa malam-malam ni? Terlampau function lah, sir. Okay. Jadi ini adalah neuromuscular junction. Tadi kita belajar neuron dengan neuron. So sekarang kita belajar neuron dengan muscle. Tapi ingat, tak boleh cakap muscle, kena cakap muscle fiber. Right? Muscle fiber. Before we go deep into this page, I want to go to this page. Ni banyak kali sudah Miss cakapkan, tak apa kita ulang sampai semua orang ingat. Muscle. It is not that big because I don't go to gym, but everyone got their own muscle, whether it's big or small. So the muscle, dalam muscle, okay, kita buka, ada bundle of muscle fiber. Bundle of muscle fiber, kita buka lagi silinder dia, tarik. Bundle tu banyak kan, jadilah satu, single muscle fiber. Kita buka lagi single muscle fiber tu. Ada pula myofibril. Dalam myofibril, segmennya itu kita panggil sebagai sarcomere. Okay, sarcomere, sarcomere. Sebab ada video yang kamu buat masih sebut sarcomere. It is wrong. Solat asar, sarcomere. Okay, jadi when we look at this actually kan guys, take a look at our muscle. Miss bagi masa 10 saat. Kenapa? Miss haus. Belum minum lagi. Ujian keuangan. Hello. Kita punya UK sudah downgrade. Dulu United Kingdom. Jadi ujian keuangan sudah. Haus. Kalau waktu puasa, kalau kamu perasan, I cannot talk too much kan. Okay. Because cannot drink mah. Nanti lepas puasa kita marah-marah balik. Tapi macam waktu puasa pun kena marah ni. Aduh, susah macam ni. Okay. When we look at our muscle hierarchy, okay, the system in our muscle, it's actually very fascinating kan. Benda yang besar ni, boleh pula kita buka. So we can find sarcomere. Even dalam sarcomere ni pun, ada pula filament. Ada dua filament. Syn dengan syn filament. That's why muscle kita ni sangat prone to injury. Very prone to injury. Boleh cramp. Buat sikit ni cramp. Kamu ndak warm up before you exercise pun tiba-tiba boleh kejang. Because our muscle is very intricate. Very delicate one. Dalam muscle kita ada banyak cylinder. So that's why take care of your muscle. Right? So sarcomere. Oh, I believe dalam kelas kita Mr. tinggal ni. So let me teach you guys now. Sarcomere, bila kamu nampak part hitam putih ini adalah micrograph. Ada nama penuh dia dekat Bionius, I forgot, but micrograph something. Sir, apa sir? Can you tell me? I remember micrograph something, but I actually forgot. Okay. So, under micrograph itu, we can look at this part ini adalah Z line. Okay, kamu ingatkan akronim kawan kamu buat? Susah-susah. Rachel sama Stephanie kah buat? Apa akronim dia? Cuba tulis dekat ruangan chat. I wanna see if you guys remember it. So, it is zebra in Amerika pula, Afrika. Amerika have muscle. Betul? Have muscle. So, zebra in Africa have muscle kan? H0 tu tadi Miss lupa bagi tahu. So, yang ini tolong ingat. Zebra in Africa have muscle. I really like this. I think I'm gonna use it until I pension. Thank you lah. Why? Not only we are able to remember the name. Ada 5 perkara dalam sarcomere yang kita kena ingat. Mantap. Alif ingat zebra aja. Sakit kepala. Tengok. Shu, Chris pula kan. Mantap. Okay, Balkis pun masih ingat. So, zebra. Z.
Dalam sini kan kita nampak dia lurus, tapi actually dia Z. Z, 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 Z. Miss Bird ni buruk sikit Tidak pen. So ini adalah Z line. So when you have your bionauts on, please label this as Z line so that you know this is Z line. Nama lain bagi Z line adalah Z disk. So part ini adalah Z line. This one. Ini apa kita panggil? Ini adalah M line. Bila ada M line ada H zone. Keseluruhan ini yang tebal, semuanya kita panggil sebagai A band. Kenapa A band? Sebab dia overlap. Actin and myosin dia overlap. That's why kita panggil A band. Okay, this one H zone. And then I band ni yang terang sikit dia punya region. The region is quite terang. Light region. Kenapa Miss suka zebra in Africa have muscle? Because this is Z. Zebra. I band in Africa. A have H zone. M tengah. M line. So bila kamu ingat ini, kamu ingat posisi, position of our sarcomere. Clear? That's why I like this. Thank you, Rachel and Stephanie. It really helps, okay? Again, Z line, I band, A band, H zone, and M line. Ada someone lah kan dari satu kelas yang kita ajar jam 7 suku pagi tadi. Dia bilang bukan I band, dia bilang I zone. Dia keluarkan nama grup K-pop. I zone dia bilang. Tak tahulah dia tahu itu grup K-pop ke tidak, but it's not I zone, it's I band. Okay, band kita cuma dua aja. A band. Sorry, I band dengan A band. Alright. Okay, dan so let's take a look at this part. I believe the videos have explained this perfectly. Ada video dari Farid and Joshua, loving it. Very nice, very complete, very clear. Ada juga video dari Hadif dengan Afif kah? Ya. So pun cerita tentang topik yang sama. Alamak, sudah disbanded. Betul. Itzy, amboi kau. Itzy pula dah. Aizon, okay dia sebut tadi. Kalau Itzy lagi lah mengamuk kot tadi. Okay, jadi dekat sini. Ini myofibril. Sarcomere adalah segmen. Satu segmen sarcomere. Sini lagi ada segmen. Tapi ini nak nampak Z line-nya. Jadi miss assume di sinilah. Untuk H11, I give them cara untuk imagine ni. Ini macam crab stick filament. Okay, crab stick filament. Ketam tiruan tu kan. Padahal dia ikan. Bayangkan ada plastik wrapping it. So the plastic wrapping your crab stick filament is what we call as sarcoplasmic reticulum. Ini tadi ada jugalah satu orang dari kelas sama yang Miss ajar 7 suku tu. Dia pergi sebut pelik-pelik sikit. So kita sebut ramai-ramai walaupun Miss tidak dengar. Sarcoplasmic reticulum. Okay, dia sebenarnya adalah jalinan endoplasma. It is endoplasmic reticulum yang kita sudah belajar sem lalu, chapter 2. It is masuk dalam sel. My bad. Jadi sarcoplasmic reticulum ini dia membaluti myofibril. Okay, dia membaluti. Dia tengok ni, dia membaluti. So ini ada kepentingan dia. Okay, warna biru. Miss cakap di kelas apa? Siapa yang warna hitam putih notanya, tengok kawan sebelah. So now you able to see this is warna biru. This is SR. I like to call this as SR. Okay, we're gonna put it here. Not secret recipe. It is sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum, apa fungsi dia? Siapa boleh bagi tahu di ruangan chat? Sementara tu kita jawab soalan yang lain.
James Bond. Amboi, James Bond. Hanim. Aizon yang ada Sakura tu, Miss. Yes, ada Sakura. Betul. Dalam Aizon, Miss suka siapa? Aizon. Yang satu tu, yang tinggi-tinggi tu. Yang dia masuk dalam grup. Apa nama dia tu ah? Popular, astaga, terlupa Miss. Terlampau belajar bio. Sampai benda-benda K-pop semua terlupa sudah. Alah, yang tinggi-tinggi tu. Siapa nama ada? Nama kumpulan tu. Astaga, terlampau popular. Very popular. Lah, kepala Miss Itzy Aizon. But it's not. Can anyone tell me? I don't remember. Let's feel. Mana boleh main assume? Amboi. Boleh. I can. Debra. Yang dua-dua salah sebut sudahlah nama pun lebih kurang sama. Jangan bagi tahu Debra. Rahsia kelas kita kan. Aib kita kena simpan walaupun kita sudah bagi tahu apa aibnya. Cuma tak tahu siapa. Wonyong bukan Wonyong. Cewon pendek kan? Mau scam. Tak bagus tau. Ivy. I do not know how to pronounce it. Yes, but not Wonyong yang tinggi tu. Ada lagi satu. Hyunjin kan nama dia? Ya. Dia. Okay, so that's who I like lah, tiba. So cerita pasal tu kan, Aizon. Okay, so we go back to biology sebab kita masih ada lagi masa dalam 15 minit gitu. SR, kepentingan SR. Allah, tiada yang jawab lah, sedih lah macam ni. Tak ada orang nak jawab. Tapi tak apalah, mungkin korang penat. So kita jawab sendirilah. Sarcoplasmic reticulum, dia seperti satu bilik yang penuh dengan molekul. Molekul ini kita kenal sebagai Ca2+. Okay. So this is how we look at cross section. Bila kita kerat, kita nampak macam ni. Namun, bila kita tengok dekat bawah, di atas. Di sini. Inilah kita punya sarcoplasmic reticulum. This one. Cumanya actually dia membaluti tau. Dia surrounding it. But now it's like we cannot see it. Because nanti kau nak nampak pula tu sarcomere kan. Tapi actually ini membaluti surrounding the myofibril. Boleh? So ini lagi kan. Miss suka bagi tunjuk satu gambar ni. Kalau kamu perasan anything memang Miss akan refer sini. This is our bestie. Muka surat 24. Kalau boleh pergi lipat, letak bintang 5 dekat sini. Kim Jong-un. Oi, Kim Jong-un pula. Glycolysis end product dia apa, Miss? Laju. Amboi, dia pula tanya kita. Mentang-mentang dia buat pasal glycolysis. Glycolysis end product adalah ada 3. Yang paling penting pyruvate. And then kita ada ATP dan juga kita ada NADH. Kalau satu glukos, kita ada 2. Tolong ingat ya. Putri Nur Syuhada SR untuk stok Canyon. Amboi, Canyon. Apa benda Canyon ni? Ca2 plus ion. Alhamdulillah. Betul. Ca2 plus ion. Okay. Jadi inilah yang kita mau tengok ni, warna biru ni. So this is our sarcoplasmic reticulum. Actually this one dia membaluti. Tapi tak boleh lah kita balut semua. Kalau tak macam mana mau nampak di dalam kan. Ini kita belajar neuromuscular junction. Sama, synapse, but this one is about neuron and muscle fiber. Okay? Remember, I said muscle fiber, not muscle. Because we gotta be more specific. We call it as muscle fiber. So, bila mana action potential sudah arrive di spot kan, dia akan spread dekat luar. Dekat luar ini kita panggil sebagai plasma membrane. Plasma membrane ini adalah sarcolemma. Okay, sebab muscle fiber ada nama spesifik. When we talk about the plasma membrane, we call it sarcolemma. And then, bila dia guna plasma membrane ini, action potential akan propagated guna satu tunnel. The tunnel is what we call as T-tubule. Okay, dia akan mau turun ke cytoplasm, ruang di dalam sel kita, which is muscle fiber. But then on the way turun, dia akan trigger sarcoplasmic reticulum to release Ca2+.
Bila release, ingat Si2 plus channel akan open. My question, voltage gated kah ligand gated? Balut tu bukan makanan Maish, ya kah? I'm not sure. You tell me. Okay. Jadi, jawapannya adalah so, untuk Si2 plus channel, because ada impulse, ada action potential, so kita guna voltage gated masih. Dalam nota kamu, tolong tambah. It is voltage gated Si2 plus channel. Okay, mantap Shu, betul. Mantap. It is voltage gated Si2 plus channel. Buka pintu, baru masuk Si2 plus, baru Si2 plus diffuse. Si2 plus diffuse ke mana? Ruang di bawah ini kita panggil sebagai sarcoplasm. Di sini dia tulis cytosol kan? But actually it's sarcoplasm. Okay. So, bila mana Si2 plus banyak di sini, abundant of Si2 plus. Let me just write it here. Abundant of Ca2 plus. Ingat Si2 plus, ada kawan kamu bilang Ca plus. Call kamu punya lecturer kimia, H11, H12, Madam Anis. Tapi sudah cuti. Call Syukri dengan Haikal. H0 tu call Ashandi. Okay, Ca2 plus, bukan Ca plus kamu ni. Sudah belajar kimia kan? So, this is Ca2 plus. Banyak Ca2 plus dijumpai di cytoplasm. What happen? Dia akan bind dekat kita punya kawan. Ini semua kita kenal sebagai actin. Label guys. Okay, Miss punya saranan kepada yang lemah biologi. Okay, kamu rasa kamu slow biologi. Semua orang faham, but you seem the one who are left behind. You'll be like, what's going on? Everyone's nodding and they can answer my question, but you cannot. You're stuck. You're speechless. My suggestion, every diagram, please label it. Because you have the problem not to remember, not to retain the memory. So what you can do, you label it like what I'm doing right now. Okay. Kalau kamu di atas katil tak apa. Video Miss ini boleh didapati dekat YouTube Miss. You can watch it again. Rasa mengarut boleh skip. Best kan teknologi. Kalau dekat kelas face to face kau rasa Miss mengarut, kau nak boleh skip Miss. But in the YouTube you can skip it. Boleh? Jadi, apa yang kamu patut buat, kamu boleh tengok balik. Mungkin kawan-kawan lain tak sempat masuk kan? Mungkin tak sempat masuk. Diorang boleh tengok balik. They can. If it's too unclear, boleh ulang balik. Sampai kamu faham. So, part atas ada actin, bawah ada myosin. Okay. Actin, ada 3 protein penting. Sorry ya guys, kita panggil actin filament lah, lagi tepat. Sebab dia banyak. Actin filament. Myosin filament. Sebab ada banyak. So, actin filament ada 3 protein penting. You have to know. The first one is actin. The second one is troponin complex. And the third one is tropomyosin. I know it will be a bit hard for you to remember, but you will remember it. I believe in you guys, okay? Actin filament ini adalah keseluruhan gugusan ini. Semua kelas Miss bagi tunjuk bracelet. Miss punyalah mencari bracelet yang paling perfect untuk menjadi contoh kan. Untuk bagi tunjuk kamu what is actin filament. So, bracelet, this part is actin. 1 actin, actin kedua, actin ketiga, actin keempat, 5, 6. The whole thing, actin filament lah. Dan juga kita ada tali. Bracelet tali dia di dalam kan. Tapi untuk actin filament tali dia di luar. Tali dia di luar. So tali ini kita panggil sebagai tropomyosin. Label it. Okay, kamu student metric tau. You learn 4 subjects. So many hours in a day. It's impossible for you to retain the memory right away.
Today I teach you this, tomorrow you remember until PSPM. Nope. That's why you write down. And that's also why, if you do not revise, you check again your notes, apa yang aku mengarut ni, aku tulis pun dah faham. So try to make it clear. This one is pretty clear to me. Tropomyosin tarik sini. Actin tarik sini. Troponin kompleks warna purple. Keluar pula message kan. Okay, harap nak nampak. So ini troponin kompleks warna purple. Dalam kelas, Miss pilih gugusan yang sedikit besar supaya kita nampak. Itulah troponin kompleks. Okay, betul. Okay, good. Ada orang jawab. Voltage gated. Hi, Mas. Betul. Okay. Ada empty grass. Shoe. Hanif. Miss nak pinjam bracelet boleh tak? Nak guna untuk kelas saya nanti. Tak perlu pinjam tau. Kenapa? Student sekarang, dia punya trend memang guna bracelet. I ask for each class, semua ada bracelet. But you have to find the perfect bracelet. The perfect bracelet is not the uniform one. H0 tu punya, dia punya trend semua uniform. You have to find one yang kecil besar supaya nampak. Usually lagi sekarang bukan je bracelet dekat sini, diorang letak macam charm dekat handphone kan. So nice to be young. Eldrin, Miss tidak mengapakah kalau letak troponin tanpa bagi tahu kompleks? I know Eldrin will ask that question. I know. I was about to tell you guys, tapi Eldrin sudah tanya. Tak boleh. Kenapa? Sebab troponin kompleks ini dalamnya ada lagi protein lain. Tapi dalam silibus kamu, kita belajar troponin je. But it's actually troponin complex. Macam cytochrome complex kan? Chapter 6 photosynthesis untuk ETC. Sudah. Dah ingat belajar balik. Untuk ETC, for LDR, light dependent reaction, ada cytochrome complex. So cytochrome complex, tak boleh cakap cytochrome. You have to say complex. Why complex? Because there are a lot of protein bind to it. In your level, we do not specify the protein. Kau nak belajar pun cytochrome C1, C1F, C1C, no. That's why we just call it complex. To answer Eldrin's question, you cannot. You have to put troponin complex. Alright? Okay? Macam-macam message kamu. Okay. Jadi, troponin kompleks ini tropomyosin tali. Okay. This one. Bila Ca2 plus banyak dekat cytoplasm, dia akan bind to troponin complex. Bila bind to troponin complex, ini kan protein kan? Okay. Jadi, apa yang akan jadi? Dia akan change conformation. Dia akan tukar conformation. Struktur dia akan berubah sedikit. Bila berlaku perubahan, secara tidak langsung, tali ni pun dia terikut sekali. Okey, ini berlaku perubahan konformasi. Changes in conformation. So, tali ini mula-mula kan, tali ini dia menutup tau sini. Dia tutup sini. We can use other picture. Wait let's use this one. Muka surat 23, paling atas. Dekat atas ni tertutup. Myosin binding site blocked by tropomyosin. So this is our actin. Lubang dalam actin kita panggil sebagai myosin binding site. So lubang ni kena tutup oleh tali tropomyosin. Macam mana kita mau expose? Macam kita expose orang kan? Expose. Macam mana? So kita akan bind dengan Ca2+. Ada Ca2+ dekat troponin complex. Berlaku change in conformation. Tropomyosin akan push away, gunakan keyword dalam bionotes. Okay. Push away tropomyosin. So, dia akan push away tropomyosin. Dapatlah kita expose myosin binding site. Kepada notanya hitam putih seperti zaman Piramli dahulu. Not an insult, it is aesthetic, you know. Tolong bagi lukis sikit the lubang. Sebab I perasan macam orang ni pun hitam, ini pun hitam. So kau nak nampak mana lubang dia. So you have to draw the lubang, the myosin binding site.
Lubang di actin, kita panggil myosin binding site. Lubang di troponin kompleks, yang ini lagi lah Sandi. Ini, tolong lukis sendiri lubang dia. Nih, 1, 2. Di tepi. Kenapa 2? Sebab Ca2 plus kan. So, lubang ini kita panggil Ca2 plus binding site. Okay, boleh. So, bila sudah expose, barulah boleh kita bind dengan myosin head. Inilah kita masuk sliding filament teori. Boleh? Jadi, bahagian atas ini bukan sliding filament teori. Ini hanyalah Ca2 plus buat kerja dia. Okay, Ca2 plus bind to troponin complex. So, bila soalan tanya sliding filament theory, start from here, guys. Start from here. Start from the myosin head, bind to ATP. Okay. ATP bind to myosin head. Terbalik pula. ATP bind to myosin head. That's how you start it. But do not worry lah. Semakin dekat dengan PSPM, Miss akan ajar cara jawab soalan. Sekarang ni kamu faham, kamu ingat keyword, should be okay. So we go back to this picture that I like. Miss akan bagi cepat sikit . So bila mana sudah terdedah myosin binding site, barulah boleh bind to myosin head. So ini semua sudah belajar sliding filament theory. Okay, kita sudah hydrolyze ATP, dapat tenaga. Inilah Miss tolong, sebab Miss baru bagi tahu H02. Misconception H11, H12, H02. When I ask about this, myosin head bind to ATP, high or low energy, you all be like, okay Miss, high energy because ATP bagi tenaga bah. But cannot. Because apa? It's like, okay, ATP ni cookies kan? Cookies bagi kamu tenaga. Kamu letak di mulut kamu. Kamu bertenaga kah? Belum. Because you haven't eaten the cookies. So, bila mana myosin head bind to ATP, dia masih lagi low energy configuration. Look at the myosin head, dia bengkok, dia lemah. Gitu dia cakap. Bila mana dia sudah makan, kita makan cookies tu baru kita ada tenaga. Same goes to myosin head. Ada enzim di sini. So kita tulisnya, ada enzim kita panggil sebagai ATPase. ATP huruf besar, ASE huruf kecil. ATPase ini akan hydrolyze ATP into ADP and PI. Makan cookies, dapat tenaga, baru dia bersemangat wajah. Bersemangat wajah, kita panggil sebagai high energy configuration. High energy dia tegak macam ni kan. Low energy dia mereng begini. Okay. Bila sudah high energy, barulah boleh bind to the actin. Bila mana sudah bind to actin, berlakulah cross bridge. Macam mana berlaku pergerakan? Kau kena buang dulu ADP dengan PI ni. Dia menyibuk di sini. So, we remove it. Okay, when you remove this, what will happen? Dia akan turun balik. Okay, dia penat balik. So, bila penat balik, dia akan bengkok. Look at here. So, high energy, dia tegak. Myosin headnya tegak. High energy configuration. Low energy, dia bengkok balik. Okay, bila mana bengkok, dia akan berlaku pergerakan contraction. Okay, contraction, muscle contract. Dia akan mendekati sarcomere, tengah sarcomere. So, bila mendekati tengah sarcomere, itulah kita panggil sebagai power stroke. Please use the keyword ya, power stroke. And then, bila mana ATP bind to it, barulah dia dapat detach. Yes, the word is detach ya, detach. So, we're going to put it here. Myosin head detach from actin when ATP bind to it. Myosin head. Walaupun ada sudah dekat bawah, tapi bila mana kamu keluarkan info sebegini, kamu terus nampakkan dalam diagram. Selagi mana tiada ATP bind to the myosin head, dia akan stuck situ. That's why bila mati kan, bila kita mati, kita tidak melakukan cellular respiration, ATP is generate. ATP generate,
What am I talking about? Miss macam mau tertidur sudah. Okay, Miss ulang lagi sekali, my bad. Bila kita mati, no cellular respiration. No cellular respiration, no ATP production. We learn about that in chapter 5. So, bila mana tiada ATP, Miss baru cakap tadi, kena ada ATP baru dia detach. ATP detach. No ATP, tak dapat detach. Tak dapat detach, begitulah dia. So, muscle kamu akan keras. Stiff. Okay. So, kita panggil bila muscle itu keras, disebabkan tidak dapat detach, myosin head tidak dapat detach dari actin, kita panggil sebagai rigor mortis. Okay, boleh? Alright. So, basically today, 1 hour 32 minutes, that's a lot of things that we just learned kan. Low, betul rigor mortis. Yes, betul Sir Rick and Morty. What? Dia buat kartun dekat sini. Jadi, selama 1 jam 30 minit, kita sudah recall balik chapter 10.1 and 10.2. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Okay? Lagi-lagi siapa yang sudah join dari jam 9 suku, thank you so much. Siapa yang baru join pun thank you. Siapa yang sudah keluar walaupun tak dengar, thank you. Okay? Siapa yang dengar pula waktu rewind semua, thank you. Okay? Because all of this to help you to remember again, to recall what we just learned in our class. Because I believe 3 hours tutorial, 2 hours practical, 1 hour lecture in a week is not enough to cover biology. It's not enough. Why I said it's not enough? Kena tambah lagi Khamis. No. Because you guys are busy. When you guys are busy, you are tired. When you are tired, you do not focus in my class. Some of you, kan? Okay, ada waktu kamu penat. Jadi kamu tak dapat pun fokus. Jadi bila Miss terlampau cepat, kamu tertinggal apa Miss cakap, kamu sudah blur. So this is like supplementary class sudah lah kan? Supplementary class. So that anything yang kamu tertinggal, kita top up balik sekarang. Boleh? That's why next time bila Miss buat live, you can join it. You can pasang, kamu buat benda lain waktu kimia kan, buat kimia pasang live. Oh boleh ba? Tiba-tiba macam mau tanya lah boleh. I'll be more than happy if you do that. Okay, as long as you listen to it, surround yourself with biology. Mungkin kamu tak boleh dengar orang putih cakap dekat video YouTube kan, kamu cakap, I cannot. Mau juga dengar suara Miss manja. Macam yang Miss selalu cakap, kena ada sentuhan jiwa. Okay, kena juga ada sentuhan jiwa dari manusia. Nak mau AI yang tolong, nak mau video, dia mau juga direct. So this is alternative that I'm doing right now. Okay. Jadi, a lot of things actually we cover. So thank you again. 10.3, 10.4, I'm not gonna cover because we make video. But let's say kamu dengar video, 3 video 10.3, 3 video 10.4, still tak ingat, still tak faham. Boleh ba request ya dekat Miss? Oh Miss, can we ask you to make a live stream to talk about this subtopic? Boleh? Okay. Basically, my idea of the live stream is we belajar balik like this, what we did today. Second, we do question together. So, soalan Bionius, boleh? Let's say, oh Miss, I have done Bionius chapter 5, tiba chapter 5, boleh kan? Chapter 5, question 9, I don't get it. Can you explain? So, let's say, alamak, tutorial tak cukup masa. So, what we do? Miss ajar dalam live, lagi bagus. Kenapa? 3 kelas terus dengar. Kalau Miss ajar di kelas H11 je dengar. So, masuk live Miss, 3 kelas terus boleh dengar. Okay. Mungkin kawan lain lagi mau dengar, boleh masuklah. Alright? I'll be more than happy, don't worry. Live Miss ini bukan sahaja untuk kelas kamu. I open to anyone who wants to join, boleh. Sebab prinsipnya ilmu tu perlu disebar luas. Okay? Jadi, anything you want to know more about it,
Let's say you WhatsApp me, you cannot lah baca ayat dari Miss secara kata-kata perkataan, mau juga lisan. Let me know. The keyword is let me know. Kalau kamu ndak bagi tahu, Miss ndak tahu. I cannot read your mind ah. Cannot read your mind. Mungkin dapat reward next week. Mungkin dapat. Hi Aiza. Siapa lagi? Raya ada open house tak, Miss? Tengok dulu. Kalau ada. Kalau tiada. Thank you, Miss. Thank you, Hanim. Krista. Apa tu? Bye-bye ke? Oh, tepuk tangan. Bila next stream, Miss beralih ke Twitch kah? Kau fikir Miss ni main game, ha? Fikir sudah 1000 subscriber mau main game pula tiba-tiba. Setakat ni kita fokus biologi lah kan dulu. Sambil kirja, Miss. Oh, hello, majikan dah. Saya fokus, Miss, tapi fokus jap lah. Faham tak? Sampai hati. Nanti saya sebarkan live stream, Miss, kat student saya pula. Oh, thank you. Boleh. Kalau rasa membantu boleh je. Tapi kalau ada tersalah bagi tahulah. Okay, kalau let's say ada lecturer lain masuk dalam live stream ini dan ada yang tersalah cakap, let me know so that I can betulkan balik miskonsepsi itu kepada viewer-viewer kita kan. Low cortisol, let's go. Betul-betul. Mantap, Miss Pat. Okay, alright. Jadi, that's all for today. Thank you for joining my very first live stream. Never done this, okay? Never done this, to be honest. This is my first time doing it. Thank you so much. I appreciate your time. I know you guys are busy. You guys are tired. Lagi-lagi bulan puasa. Kita solat tarawih, kita penat. Separuh hari nak makan. And then terlalu banyak pula lagi kerja kan. Makin banyak kerja. But I hope you guys hang in there. Because tak lama lagi habis matric. Sikit lagi. Okay, dalam beberapa hari lagi, sedar tak sedar, kamu akan tinggalkan matric forever. Tapi siapa dapat PPC datang balik lah. Okay, tapi I know 99% of you will leave matric and won't come back again. So what I can say, enjoy it. Because you will miss the memory in matric. Okay, so once again, thank you. Dan subscribe, let's go. Subscribe guys, okay. Miss salat terima kasih banyak-banyak, Miss. Thank you. Okay, so dengan itu Miss akan end my live stream. And I will let you guys know the second one. Let me know if you want me to touch any subtopic or any question from Bionis or try your best. Okay, bye. Selamat berehat. Jumpa esok, siapa yang miss jumpa untuk practical test. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, thank you juga. Bye.